I'm Alice. Welcome to Korean Ladder, the radio lesson where I try real Korean one rung at a time. 안녕하세요, 하나입니다. 코리안 라더에 오신 것을 환영해요. 안녕하세요. 준호입니다. 오늘도 차근차근 올라가요. Here is my beginner problem. If I like coffee, I know. 커피가 좋아요. But if I am happy, do I say, 제가 좋아요. that sounds like I like myself. 좋은 질문이에요. 좋아요 means something is good or you like it. 행복해요 means happy. 오늘은 세 가지 기분 표현을 배워요. 행복해요, 슬퍼요, 화나요. So today is not just like or dislike. It is how I feel inside. 맞아요. The pattern is very simple. 저는 plus a feeling expression. 저는 행복해요. In English, I am happy. 저는 슬퍼요. In English, I am sad. 저는 화나요. In English, I am angry. 저는 행복해요. That feels clear. I am happy. 이번에는 예문을 들어보세요. 선물 때문에 행복해요. Because of the gift, I am happy. 비 때문에 슬퍼요. Because of the rain, I am sad. 소음 때문에 화나요. Because of the noise, I am angry. I hear the reason first, then. 때문에. Then the feeling. 선물 때문에 행복해요. 맞아요. 때문에 means because of. Put the simple reason before 때문에. 이제 좋아요와 비교해 볼게요. 커피가 좋아요 means the coffee is good or I like coffee. 저는 행복해요. means I am happy. The feeling is about me. No, So, 커피가 좋아요. Is about coffee. 저는 행복해요. Is about my feeling. 그렇죠. 싫어요 is dislike or unpleasant. 화나요 is angry. They are not the same. 이 음악이 싫어요. I dislike this music. 소음 때문에 화나요. I am angry because of the noise. That helps. 싫어요. Can be dislike. 화나요. Is the anger feeling. 짧은 대화를 들어보세요. 준호. And I will use today's three feelings with simple reasons. 준호 씨, 오늘 기분이 어때요? 저는 행복해요. 선물 때문에 행복해요. 하나 씨는요? 저는 조금 슬퍼요. 비 때문에 슬퍼요. 소음 때문에 화나요? 아니요, 화나지는 않아요. 조금 슬퍼요. I caught. 기분이 어때요? That means how do you feel? 네. 기분 means mood or feeling. 기분이 어때요? asks how someone feels. 이제 따라 말해볼게요. First, 행복해요. 행복해요. 좋아요. written 행복해요. natural sound close to 행복해요. Now repeat 슬퍼요. It means I am sad. It can also describe a sad situation, like a sad story, from context. 슬퍼요. 좋습니다. 슬퍼요 is smooth and polite. Now repeat 화나요. It means I am angry. 화나요. 좋아요. 화나요 is the feeling. 싫어요 is more like I dislike it or it is unpleasant. Common mistake time. If I say, 저는 좋아요. For I am happy, is that wrong? It sounds unnatural for that meaning. Say 저는 행복해요 for I am happy. Another mistake, saying 화나요 when you only mean you dislike something. 이 음식이 싫어요 is I dislike this food. 저는 화나요 is I am angry. So if the soup tastes bad, 이 음식이 싫어요. if I am actually mad, 저는 화나요. Quick pronunciation catch. 행복해요 is written 행복해요. But in natural pronunciation, it sounds close to 행복해요. The 기역 and 히읗 combine into a ki은-like sound. But keep the spelling in your eyes. 행복해요.
Read 한구 first, then let the natural sound become smooth. 진단 퀴즈예요. You want to say, I am sad because of the rain. Which Korean sentence is best? I think it is A, 비 때문에 슬퍼요. because the reason goes before, 때문에. and the feeling comes at the end. 정답은 A예요. 비 때문에 슬퍼요. B has the order wrong. C means the rain is good. Or I like rain. 하나 더 확인해요. You only mean I dislike this music. Which one avoids sounding too angry? A. 이 음악이 싫어요. 하나요. Would mean I am angry. 맞아요. A is best. 싫어요 is dislike or unpleasant. 화나요 is angry. 정리해 볼게요. 첫째, 오늘의 세 감정 표현은 행복해요, 슬퍼요, 화나요예요. In English, happy, sad, and angry. 둘째, the frame 저는 blank is the basic Korean frame. Add a feeling form. 저는 행복해요. 저는 슬퍼요. 저는 화나요. 셋째, 이유를 말할 때는 blank 때문에를 써요. In Korean, put the reason before 때문에. 선물 때문에 행복해요. 비 때문에 슬퍼요. 넷째, 좋아요 and 싫어요 are about good, like, dislike, or unpleasant. 행복해요, 슬퍼요, 화나요 are feeling expressions. My keeper sentence is, 저는 행복해요. and when I need a reason, 선물 때문에 행복해요. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 저는 행복해요. Next time we will ask and answer 기분이 어때요? More naturally. 저는 행복해요. 저는 슬퍼요. 저는 화나요. Practice one feeling today and we will meet on the next round.